So we're live. Olá, boa tarde a todos. Já tem alguns comentários chegando aí, então já tem algumas pessoas conectadas. Está aqui uns 2 minutinhos antes do horário, mas vou esperar só mais uns minutinhos antes de começar. Os dois palestrantes já estão aqui na sala. Logo mais a gente vai começar o evento. Bom, mas eu posso começar falando um pouco, né, sobre o evento em si, repassar as instruções novamente, né. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todo mundo que se interessou pelo evento, que mandou e-mail fazendo inscrição, e também quem não mandou e-mail, mas conseguiu o link, está aqui. O evento é aberto e gratuito a todos, então a inscrição mesmo era só para nosso controle interno de quantas pessoas participaram do evento, mas ele é gratuito e aberto, podem compartilhar o link com quem vocês quiserem. Bom, esse é o primeiro dia, né, do webinário Pensando a Pandemia, Perspectivas Filosóficas sobre a Covid-19. A gente vai ter aí 40 minutos para cada apresentação. Hoje é o dia de tópicos em filosofia da mente e psicologia. A gente vai ter a Bahar Tuncgenc, da Universidade de Nottingham, e o Ernesto Perini, da Universidade Federal de Minas Gerais. Cada um vai falar 40 minutos, mais 20 minutos de discussão no fim. Como eu falei, né, vocês já estão vendo, vocês podem interagir aí pelo chat, mas eu recomendo vocês deixarem as perguntas para o final, porque senão eles podem ficar perdidos aí no chat, né, de acordo com as perguntas vão passando, eu posso perder alguma pergunta importante, então deixe mais para o final mesmo de cada apresentação. E no caso da apresentação da Bahar, por exemplo, se vocês quiserem perguntar em português, né, quem não se sente tão confortável escrevendo em inglês, não tem problema nenhum, eu posso traduzir na hora para ela. Okay, just so for our international participants, welcome to the webinar Thinking the Pandemic, Philosophical Perspectives on COVID-19. So this is the first day of the webinar with topics in philosophy of mind and psychology. We're pleased to have Bahar Tuncgenc from the University of Nottingham, and as well as Ernesto Perini from the Federal University of Minas Gerais. And as I said in the email, or for those who haven't received the email, we'll have 40 minutes for each talk, followed by 20 minutes for discussion. And you can ask questions on the YouTube chat, but I recommend you to leave the questions for the end of the presentation, because otherwise I might miss it. So I'll be responsible for passing on the questions to the speakers. Okay, so our first speaker then will be Bahar Tuncgenc from the University of Nottingham. She's a research fellow at the University of Nottingham, where she works at the School of Psychology. Her research focuses on the links between coordinated interpersonal movements, imitation, social cognition, and pro-sociality in infants, children with autism, as well as typically developing populations. She previously held postdoctoral positions at the Department of Neurology of Johns Hopkins University, as well as the Kennedy Krieger Institute and the Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology at the University of Oxford. So today she'll present her results. The title is What Motivates People to Do Social Distancing, a Comprehensive Analysis on a Global Sample. So, Bahar, before we start, I'll just introduce you in Portuguese. Então, a nossa primeira palestrante de hoje é a Bahar Tuncgenc. Ela é pesquisadora da Universidade de Nottingham, da Escola de Psicologia. E a sua pesquisa foca nas relações entre movimentos interpessoais coordenados, imitação, cognição social e pró-sociabilidade em bebês, crianças com autismo e também populações típicas. Ela já trabalhou como pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Neurologia da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, também no Instituto Kennedy Krieger e no Instituto de Antropologia Cognitiva e Evolutiva da Universidade de Oxford. Da apresentação dela hoje, intitulada What Motivates People to Do Social Distancing, o que motiva as pessoas a fazer distanciamento social, uma análise abrangente e uma amostra global. É o resultado de uma pesquisa global que ela está fazendo. So, Bahar, you can start. Thank you for joining us today. Thank you for your participation.
Thank you very much for inviting me, Felipe. This looks like it will be a really nice set of seminars today and tomorrow, and I'm looking forward to joining the other ones as well. And yeah, thank you very much for inviting me. Like Felipe said in the introduction, I will be talking about a study that we started in early April this year, soon after the lockdown began in the UK, which is where I am based. And also, just in case you're wondering, I won't be repeating everything in Portuguese either, unfortunately. I don't know any Portuguese to do that. But yeah, it's a brilliant idea to have a bilingual kind of seminar as well. Maybe we can add subtitles if somebody's interested enough later. Okay, so I want to start my talk by thanking the people who have been very instrumental and who have been key to conducting this study. Firstly, my collaborators, Ophelia, Guillaume, Marwa, Martha, Justin, and Yi, with whom we conceived the study together and conducted it together. And as also the key helpers in the study, because again, as Felipe said in the introduction, this is a global study, and we published the survey in different languages, and it hasn't been easy really to translate it all, do a bit of cultural adaptation, and distribute it in very different places. So there has been quite a few people who helped us in very important ways, and yeah, I'd like to acknowledge that. And finally, also the universities of Nottingham, Oxford, and LMU for their support, both financially and in terms of distributing this survey. So I changed my title to Herd Safety, and I'd like to start by explaining what I mean by that, what the problem is with herd safety to begin with. So to start by stating the obvious, we are living in a pandemic world at the minute, with a risk of contracting COVID-19 if you haven't already. And to date, there hasn't been an effective vaccination that would enable herd immunity. And so one of the most effective ways to prevent the spread of this disease remains to be physical or social distancing between people. And again, I don't want to go into the details of that. There's been some debate about what to call it. Is it physical distancing? Is it social distancing? Regardless of what you call it, what we mean is increasing the physical distance between two people as they are engaged in a social interaction. And at the minute, the World Health Organization's definition of this distance is 1 meter plus, at least 1 meter. But that is also another scientific debate that is not necessarily relevant for the purposes of this talk. As far as we are concerned, there needs to be a physical distance between people that is unusual in normal times. And this creates a bit of a coordination and cooperation problem at the same time, because the herd needs to move in sync. And I want to illustrate this with an example of waiting in the queue at a bakery. And the bakery example is chosen because many of my collaborators so happen to be French. So let's assume that you are the guy in the brown coat in this queue, the one. I'm sorry, Bahar. Yeah. I don't have your slides here. Can you share them again? Oh, of course. They disappeared here from the stream. Yes, there you go. Can you see them now? Yes. Great. Mm-hmm. So let's assume that in this picture, we are the guy in the brown coat, second to last in the line. And we entered the queue, put in a good enough distance between ourselves and the person in front of us. And then somebody else entered the queue, the guy in the black coat. And he is standing very close to us. So we start to fear that we might catch the disease from this guy if he coughs or sneezes, because he's right behind us. And so the inclination is to move a step forward to increase our distance from that guy. But if we do that, we'll potentially endanger the person in front of us
And that person hasn't done anything wrong. So it's not really fair on that person. Besides, it's not just endangering that person. In fact, if we think about these three people as a kind of ecosystem, all three of them are in more danger if we step one step forward as compared to if everybody was adhering to distancing. So in a sense, we need to cooperate in doing this action. All of us need to do it together for the greater benefit of the community, not just of the individuals. And it's also a coordination problem because we need to do it in sync with each other. We need to do it at the same time. It's not enough if I do it, but the other person isn't doing it at the same time. And so you might think, well, it's very obvious then that everybody should just do it. Why would you not? Why wouldn't everybody cooperate? And I'm going to try to propose at least 4 reasons why people might find it difficult to cooperate in a situation like this. Number 1 is a bit similar to the more classic cooperation problems, for those of you who are familiar with game theory and so on, in that gains of engaging in this action are not evenly distributed necessarily. For example, we know that children are far less prone to contracting the disease and being impacted by it negatively as compared to the elderly. And so they might have a lesser motivation to do it because they have less threat to self. So this poses a bit of a free rider problem, but I'm reluctant to call it a free rider problem because really nobody would benefit from increasing their chances of contracting the disease. Which brings me to my second point, the chances of contracting the disease. Now, the gains and harms associated with our behavior are based on very small probabilities, and that makes them very hard to track. So we can't really easily track the effectiveness of our own actions. And this has been nicely illustrated in Parfit's Reasons and Persons, where he talks about some mistakes in moral mathematics. And the third one he states is to ignore very small chances when they would either affect very many people or would be taken very many times. Now, that is a natural inclination that we have, is to ignore very small chances, and that is a rational thing to do as well. However, we need to think about what would happen if everybody made the same mistake, and then the small chance of that negative outcome was exponentially increased. And the cooperation literature also sheds some light on this, in that we know that when the gains of a cooperative act are probabilistic rather than deterministic, people are far less likely to cooperate. And similarly, when the gains are delayed as compared to immediate, again, cooperation is less likely. So we have both of those problems in the current pandemic situation. The probability of the gains are small, hard to perceive, and also they are quite likely delayed. And in addition to that, there is a unique challenge that the distancing measures pose, in that they potentially diminish social connections and support when people need them the most. Again, lots of social and evolutionary psychology research shows that when people are under threat or in stressful situations, they seek social support the most. And of course, not being physically together with somebody doesn't necessarily mean that you don't have their social support, but there is definitely a decreased amount of support when you don't communicate face to face. And that is nicely illustrated in the figure on the right, which is a figure from a previous study, which compares different modalities of communication. So in-person communication, face-to-face communication, compared to video chat, compared to audio chat, compared to instant messaging. And you see that all sorts of bonding cues that you typically need in a social interaction, such as smiles, laughters, nods, gestures, they're all harder to pick up on if you are not doing face-to-face contact. But of course, it's also important to note that video chat is still so much better than audio chat. So just some food for thought there for us.
And in the figure to the right, I'm showing again a figure from a previous research. This is research done by Robin Dunbar and colleagues, where they analyze large data sets of social interactions. And they find that people on average have a support clique which has a size of around 5 to 10. So these are the people in our lives that we turn to when we're encountering a problem and when we need advice or comfort. We might be interacting with many more people, but this 5 to 10 people are the core of our social network. And I'll come back to this later as well when I talk about our study. And finally, the distancing measures are hard to do because they require a drastic change in daily behavior in a way that exceeds the individual's thoughts and beliefs, and it requires a norm change, in fact. And to explain this point, I'm going to present a theoretical framework that was proposed by Bicchieri. So she makes a distinction between personal attitudes, so the attitudes that are held by the individual, and social expectations of that individual from the others. And these can be normative or non-normative. So here we go with the personal attitudes. So our non-normative personal attitudes are our factual beliefs, according to this framework. These are things that would answer the question of why this change is needed in the first place. How do we rationalize the necessity of this change? And our normative personal attitudes are answers to the question, what ought to be done? What do we believe should be done in this context? And this ought here could be a prudential ought or a moralistic ought. So Bicchieri doesn't make a distinction in that sense. And social expectations can similarly be non-normative or normative. So non-normative social expectations are answers to the question what others are doing right now. So they're empirical, just based on data on what they're doing, versus normative social expectations are answers to the question what do others think ought to be done. And in our study, we try to link this framework together with the social network theory, and we assessed a bunch of variables, which I'm going to try to map onto this framework right now. Okay, so again, starting with the personal attitudes, the non-normative personal attitudes, for example, we were looking at how people perceive the threat of the disease to themselves, because if you perceive yourself to be very vulnerable to the disease, arguably you think that a change in behavior is needed and distancing should be done. Similarly, your perceptions of threat to other people that you care about, your political ideology, or your views on the credibility of science might influence why you think a change is needed. In terms of normative personal attitudes, we asked our participants specifically what they thought should be done about the distancing behavior, whether they thought it was wrong not to do it, as well as we got measures on their collectivism. So this is a concept widely used in social psychology to describe how people identify themselves in relation to the society. So people who are high on collectivism tend to identify themselves in relation to other people and their position in the society, whereas people low on collectivism tend to identify themselves in relation to the values and the beliefs and the preferences that they hold. Another thing that we thought could affect people's views on what ought to be done could be their empathy quotient, that's EQ here for short, how much they are able to understand other people's emotions and tune in with them, as well as their belief in the collective efficacy of the actions being taken, and their belief in the collective responsibility that this is something that needs to be solved as a collective versus as an individual. In terms of social expectations, we asked people to rate what others are doing, and that's for the non-normative one, what others are doing in the sense of distancing, how much are they adhering to the
distancing rules, and how much others think people should adhere to the distancing rules for their social normative expectations. And connecting this with the social network theory that I mentioned, remember the 5 to 10 people that you go to for advice and comfort. We wanted to make this distinction between different levels of being an other, so to say. So we wanted to get an idea of what people, how people form social expectations about their close social network, that 5 to 10 people, versus their fellow citizens in the country, versus the humankind in the whole world. So we'll make that distinction in our findings as well. And in addition to this, we added a couple of other factors that we thought might have an influence. One of them is quite straightforward external factors, because lots of countries impose legal bans on gatherings and how much you can actually get close to other people. So we included that in our analysis as a factor that could directly influence how much people adhere to the rules. As well as people's social bonds. So we wanted to see if there was a direct effect of having a wider social support network in general on adherence to distancing. Now, there's quite a few variables here on the slide, but you could easily say that this is not an exhaustive list, and I'm not arguing that it is by any means. I'm sure there are many other variables that could be and perhaps should be looked into, but with our limited time and resources, these are the ones that we focused with this theoretical background in mind. And in a minute, I'm going to give a bit more detail into how we measured each one of these variables as well. So using the Open Science framework, we pre-registered some of our aims and hypotheses. And I think it's good to state them here so that I can link back to them in the results section as well. The first hypothesis was that having stronger bonds would increase adherence because it would improve well-being. The second hypothesis was that other people's adherence and normative beliefs about what should be done would predict our own adherence beyond our own normative beliefs about this issue. And here again, we wanted to make that distinction between different categories of social bonding. And we hypothesized that social network would have a particularly stronger impact than country, than world. So these are kind of hierarchical categories, if you will. Thirdly, we predicted that, of course, people's perceived threat to themselves is going to predict how much they adhere, but including their perceptions of threat to their other loved ones is going to predict adherence beyond self. And we also predicted that views of increased credibility of science would predict increased adherence. I'm sorry. And in addition, I'm going to present here which one of these factors, which one of these many factors that were color-coded in the previous slide predict adherence most strongly, and which one of the clusters of the factors predict adherence more strongly. So moving on to our survey and methods. We had an online survey which we distributed through personal networks, community groups, media channels, through university press releases from Nottingham and Oxford, and mailing lists. The survey was made available in 12 languages, as you can see in the screenshot, and we made each language available for 5 weeks. So the first data collection started on the 9th of April. And we, at the end of our survey, we asked the participants if they would like to be contacted again. And if they say yes, then we follow them up fortnightly every 2 weeks for 3 months, with a much shorter version of the survey in the other time points. So a little bit more detail about the survey items here, based on the 6 clusters of variables that I alluded to. So firstly, let's start with the factual beliefs. Remember, these are beliefs about why you think this change is needed, this change in behavior is needed. And under this category, we had these 4 variables:
threat to self was measured by asking people how vulnerable they thought they were to the disease. Threat to others was measured by asking people how vulnerable they thought someone they care about is to the disease. We also asked people to rate their political identification on a scale that ranged from very liberal to neutral to very conservative. And we used a short scale that measured the views on credibility of science. And one of the items was, for example, people trust scientists a lot more than they should. So the participants are supposed to rate how much they agree with the statement. In terms of personal normative beliefs, and again, these are beliefs about what should be done. We had a question directly asking people whether they agree with the statement, I think it is wrong not to follow the advice. We measured their degree of collectivism using an existing scale, and this scale included items such as, I usually sacrifice my self-interest for the benefit of my group. Again, the participants are supposed to rate how much they agree with this statement. And here, as you can see, if you fully agree with the statement, you would have high collectivism because you're willing to sacrifice yourself for the greater good. And empathy quotient was again a pre-developed scale by Simon Baron-Cohen and his colleagues. We used a shortened version of it, and this scale included items such as, I am good at predicting how someone will feel. So these are general traits, really, not specific to this pandemic, but generally, how good were people in terms of their empathy quotient, and also how they ranked in terms of collectivism. And then we also measured collective efficacy and collective responsibility specifically about this pandemic. And these included items such as things are improving due to the collective efforts made, or at times like this, it is essential that people work in solidarity. And we had contrasting items as well that put it the other way around, as if it was the individual's responsibility or individual's actions efficacy that was making an effect. The third category, social bonds, was measured firstly using two kinds of questions. Firstly, to measure social network, we asked people how many social contacts they had in the preceding week, and among these, how many of them they would turn to at times of hardship for advice and for comfort. Again, here we're trying to get at that social clique, that 5 to 10 people that people would go to. And we also measured fusion with the country and fusion with the government using this widely used pictorial scale, where the two sets, the two circles represent you and your country or your government, and they get closer to each other in subsequent options, and you choose one of these 5 options, depending on how close or distant you feel. In terms of empirical expectations, this is questions of what others are doing. We directly ask people whether they agree with the statement, most people in my social network follow the advice, or most people in my country follow the advice, or most people in the world follow the advice. So again, we're trying to get at the 3 different levels of social network. And in terms of normative expectations, very similarly, we just ask people what others think ought to be done. So most people in my social network think it is wrong not to follow the advice. If you agree with this, you would rate it accordingly on a scale. And finally, to measure the stringency of the legal measures taken in that country, we made use of the Oxford Stringency Index, which is an index that takes into account a bunch of different measures, such as school closures, workplace closures, gathering sizes, fiscal measures, public messaging, campaigns, and so on. And this index is available for every country, so we could match it to whichever country our participants were from. And on to our participants. So we had 6,674 respondents from 114 countries at the first time point, which is going to be the focus of today's presentation. And here are some charts just showing the distributions.
as you can see from these charts, we had a majority of women and also people who were aged between 20 and 40 years old. And in terms of education, most of our respondents were either undergraduates or postgraduates. And in terms of occupation, most of them were full-time workers, and some of them were part-time workers, and then the second majority was full-time students. So because these distributions are a bit uneven, so for example, there's many more women than men and many more people with higher education than other education categories, we included each one of these variables as control variables in all of our analysis. And this is just a visual of the number of participants we had per country. And here you can see that there's a fairly good coverage of the world, excepting Central Asia and many parts of Africa, unfortunately. But again, remember that the sampling strategy was based on who we could reach, so it is limited in its scope. And again, although there's a fairly good coverage, I should note that there's an uneven distribution between the countries in terms of how many we could get. But there are 11 countries from which we got more than 100 people. So these are Canada, Italy, Australia, Sweden, Germany, Bangladesh, France, USA, Peru, Turkey, and UK, with Turkey being over 1,000 and UK being nearly 2,000 people. I'm going to present a global sample response today, but we are hoping to do further split analysis based on regions or countries in the future as well. So our analysis strategy for this data was threefold. Firstly, we examined each one of our variables separately to see if they would singly predict distancing behavior. And then we conducted another analysis that compared the 6 clusters, remember the color-coded clusters, against each other to see which cluster predicted adherence better. And then we got a bit more experimental and compared each causal pathway against each other using a structural equation modeling approach. And firstly, starting with the single predictors, when we enter each variable as a single predictor, we found that all of them predicted adherence significantly, except for what others think ought to be done, political ideology, and fusion with country, fusion with government, or the size of your social network. I will note here, though, that the last bit here, the social bonds one, with fusion with country, government, or the size of your social network, although they did not predict adherence directly, they had some very interesting interactions with our other variables, which I'm going to talk about in a minute. One interesting thing that came up was about the stringency of the measures. We found that the more stringent measures a country was applying, the less adherence there was in that country. So I don't know how exactly to interpret that, except, I mean, 2 reasons could be people are perhaps getting more lenient when the country is already taking a lot of legal measures. They think they feel protected enough that they don't need to do much themselves. Or maybe when there's too many things going on in the country, it becomes harder to keep up with the measures. I don't know, but this is something that came out significant. And so in all of the future analysis, we included this also as a control variable so that it doesn't influence our results. The comparison of the 6 clusters showed us that what others do as a group, as a category, was the greatest predictor of adherence behavior, followed by what you thought should be done, which was followed by what others thought should be done. And that was equal in power to your own personal factual beliefs about why this change is needed. And that was greater than a better predictor than external factors or the direct effect of social bonds. Like I said, there were some interesting interactions between the social bonds and the other clusters. So I want to highlight a few of those interesting patterns that emerged.
Firstly, I'll present this style of graphs in the next few slides, so I'll just orient you and describe what this shows a little bit. Can somebody tell me, can you see my cursor on the screen when I move it? No, we can't. You don't see the cursor? No, okay. Sorry. That's okay. I'll just speak accordingly. So on the y-axis here, we are looking at adherence of our respondents. How much did they adhere, with higher scores, meaning they were adhering fully to the distancing advice. And on the x-axis, the horizontal axis, we're looking at what they thought should be done. So the left part of the graph is showing what the same person, our respondents, thought should be done, and the right part of the axis is showing what their social network, that 5 to 10 people, thought should be done. And in both of the graphs, you see a black line that's crossing, and that is a fitted regression line. And that if there was a perfect relationship between the two things plotted on the x and y axis, that black line would be crossing perfectly diagonally across the graph. So the slope of that graph can give us an idea about the strength of the relationship. And here, if we visually compare the slopes of the two graphs, of the two lines, we see that they're quite similar to each other, which suggests that our own adherence behavior was similarly influenced by what we think should be done and what our social network thinks should be done. I should note that this was statistically different still. Our own thoughts was slightly more important than other people's thoughts, but they are still strikingly similar. Another interesting pattern that I'd like to highlight has to do with who is this other that influences our behavior so much. So again, on the y-axis, we're looking at self-adherence. And this time on the x-axis of all of the three graphs, we're looking at the adherence of others. So this time, not what they think should be done, but what they're actually doing. What are others doing? On the leftmost, we see adherence of our social network, which has a very steep slope. The line has a very steep slope, as you can see. But when you look at country or world, we don't see that pattern. And this is all statistically significant as well at the same time. So we see that what our social network does is really important in terms of influencing what we end up doing, whereas what our country does or what the people in the world does is not as influential. However, there is a little twist. What your country does seems to affect your behavior if you are fused with your country. So if we remember, we were asking people how fused they are with their country in those pictorial scales that were getting closer to each other versus further away from each other. So in those scales, if you rate yourself as almost identical with your country, like completely overlapping, then what your country does is actually significantly influencing your behavior. But otherwise, it's not as influential. So again, this speaks to the importance of social bonds in influencing our own behavior. And similarly, I find this quite interesting. We found out what your social network does was a better predictor of your behavior than what you think should be done. And yeah, I'm sure this has more interesting implications for philosophy that I, as a non-philosopher, am not aware of. But even in terms of pure implications for this current crisis and policy, I think this is very noteworthy. And finally, we also found that a relationship between perceived threat to self and adherence behavior was affected by our social network size. So here on this graph, on the x-axis, you're looking at threat to self ratings, with higher numbers being more perceived threat to self. Though those are people who thought they were very vulnerable to the disease. And you see that perceived threat to self would be linked with increased adherence behavior only for those with a larger network,
but not for those with a smaller network. So I think this is quite interesting in the sense that it suggests that this thing, acting based on the threat you perceive for yourself, which looks very selfish, like a selfish motivation on the surface, may not be that selfish. It might be that we start to care about ourselves and act on it, adhere to the distancing behavior to protect ourselves, only when we know that there are other people who care about us as well. So there might be this nice social network determination there as well. And finally, like I said, we conducted a structural equation model, which includes all of these paths as causal pathways that would predict distancing and then compares them against each other. You see that here we did something a little bit more different to the previous analysis in that we connected so I'm looking at the rightmost part of this graph right now, the bright green and bright blue boxes. So just to give you an example of how to read this graph, we are suggesting here that the morals of your social network, what they think should be done, will predict what they end up doing, their adherence, which will then predict what you end up doing, your self-adherence. So that's what the arrows mean. And if there are no arrows, for example, in the case of social network, fusion with country, fusion with government, and so on, then that suggests that there wasn't a direct relationship to your self-adherence. And if the boxes are kind of blurred, then that means that they were not significant at all, not even in interaction with something else. Now, it's important to bear in mind that, for example, credibility of science here is blurred, which means that it didn't significantly predict adherence, but it didn't significantly predict adherence when everything else was taken into account. Like I said earlier, when you look at it individually, it does significantly predict people's adherence behavior, such that if you believe in the credibility of science, then you are more likely to adhere with distancing measures. But when put together with all of these alternative causal pathways, it isn't strong enough it doesn't survive, basically. I hope that makes sense. So this analysis showed a very similar pattern to what I have already presented. One thing that was slightly different was that collectivism came out quite significant. And as you can see, the stringency of measures, I did like a dotted line because it's still negatively predicting self-adherence. So these are all things to bear in mind. And threat to self was also in interaction with collectivism, such that if for people, let me put it this way, if you were high on collectivism, then your threat to self wasn't really important in terms of predicting your self-adherence. Whereas if you were low on collectivism, then it was predicting your self-adherence, which again nicely links with the previous finding with the interaction between the social network size and threat to self, because it suggests that if you are already socially minded, then you don't need to perceive yourself under threat in order to adhere. You're adhering, arguably, for the greater good in the first place. Okay, so the summary of our results. Again, linking back to our pre-registered hypotheses. And our hypothesis number one, which was that there would be a strong effect of having large social network on adherence, was not supported. We did not find a direct link from that. Our second hypothesis was supported, where we showed that others' adherence and normative beliefs predicted self-adherence beyond one's own normative beliefs about the issue. And again, the sub-hypothesis there that adherence of one's social network was in particular more important than adherence of the country or world was supported. And in fact, we found that adherence of your social network might be a better predictor than your own normative beliefs. Thirdly, we did find that perceived threat to others predicted adherence beyond perceived threat to self. And like I mentioned earlier, there was interesting interactions between perceived threat to self and your
social bonds and collectivism. And finally, views of increased credibility of science predicted more adherence on its own, but it didn't survive when everything else was put into the puzzle. So to conclude, I think it's clear from all of these findings that we are observing a norm change, and this social distancing measures that are being introduced are really a new norm introduction. So we need to make use of this, I think, and make use of all of the knowledge that we already have about norm change to increase this behavior to reach herd safety. We need to facilitate social contagion. And some policy implications for that, I think, are that the policies should go beyond convincing individuals of the necessity of distancing, because that really didn't seem to have much of an effect. And they should go beyond imposing legal bans, which, as we saw, could even be counterproductive. Instead, what I suggest should be done is to create the infrastructures that would enable people to adhere in a widespread manner, and make the public messaging focus on empathy and unity. That is unity both at a national level with the fellow citizens and within smaller social bubbles with the social networks, family and friends that people seem to care about and follow the most. A little note on the caveats and the future directions. Obviously, this study doesn't explain the whole story. We do all these regressions and we look at our effect sizes, they're fairly large, etc. But we're still not explaining 100% of what makes up people's adherence behavior. So I'm sure there are other variables that need to be looked at, and we need some more synthesis with other ongoing studies as well. And a second caveat is that we don't have a terribly representative sample. Again, remember that it was majority women and young people and educated people. We are controlling for all of these factors, so they wouldn't be influencing the findings in a significant way. However, it would be good to have more nationally representative samples. And some future directions, future questions that I think are very important are, given that COVID-19 is going to be with us for many more months to come, and given that we won't likely have a vaccine readily available in many parts of the world in the next months, distancing and maintaining it, sustaining it, is going to be a key part of the policy. So how do we do that? Based on all this information, how do we take it forward in the long term? And what are the consequences of distancing, which is something that we are able to look at with our data set as well, but haven't started looking at yet. In particular, the well-being consequences of distancing. And what are the different, how are the different groups, demographic groups, being affected by distancing measures? Women versus men, people who have an employment versus who don't. And my particular interest, because I'm predominantly a developmental psychologist as well, my main interest right now is on the effects of this pandemic and the distancing measures on youth, partly because they don't seem to be as influenced by the disease, and also because they are more likely to be severely influenced by the social isolation than adults who might be a bit more resilient to that. Okay, I'll finish on that note, and I would like to thank you for your attention, and thank every one of our 6,674 participants, and to everybody who helped us spread the word beyond the ones that I was able to write in my acknowledgement slide. There's many more people who helped. So yeah, thank you everyone, and I'm happy to take some questions if there are any. Wow, thank you so much, Bahar, for this very interesting, very important work that you're doing and for your contribution to our webinar. So now we're open to questions. There's like a short lag between our presentation here and YouTube, so the questions start coming soon. There are already a few
a few here. Can you hear me still? Am I On the screen? Shall I stop? Can you hear me? Yes. Okay. So the first one, can you see it on the screen? Oh, yeah. Okay. Does collectivism moderate the relationship between social expectations from others and what one thinks ought to be done? Yeah, we didn't look at that. I can't say because I don't know what the data would show, but it would be really good if I could hear a bit more about why the person who asked it thought that was that would be important. Okay, so if the person is now invited to do a follow-up, okay, there's another question here by Laura. You want me to read it to you? It's like you can read it maybe for everybody. Okay, so hi Bahar, congratulations for your study. I would like to ask if you think that adherence is lower in countries with more stringent measures simply because governments impose more stringent measures exactly to increase the adherence. In other ways, reverse causality. Oh, because it is already low, you mean? Yeah, that's possible. Yeah. Although, so when we looked at the stringency measure, maybe I can go into a bit more detail here. So the stringency measure is given for every country every day. And for example, if we had a participant who filled out the survey on the 1st of May, to calculate their stringency value, we took the average of the previous 2 weeks because these things take a while, the stringency measures effects take a while as well, and use that. So I think we took into account that possibility to some extent. Of course, I can't say conclusively, but that is a possibility. But yeah, we took it into account to some degree. Okay. Okay, so still open for questions. There are any other questions? Meanwhile, while we wait for comments, when you said that you found that political ideology was not you did not find a correlation between political ideology and adherence. Would you expect that to find in countries like Brazil, for example, where we have a right-wing government that actively encourages people not to engage in social distancing? So in these cases, where the countries with certain profile of leaders, you expect to find a correlation like this. Yeah, absolutely. And that was, in fact, the reason why we wanted to put that item in our survey in the first place, because in the very early days of the pandemic, there was a study that was done very quickly on a US sample that showed that more conservative people were less likely to adhere as compared to more left-wing liberal people. So we thought there might be an impact. But yeah, just like you say, I think that is one of those questions that would be best answered in a more stratified sample rather than globally, because there's so many different things that play a role there. And I don't know if it's possible at all, but I guess in an ideal world, it'd be great to have some sort of measure of similarity of ideology with your country as well, because that might be influential too, regardless of what your ideology is. When you think that your government is of similar ideology, perhaps you would adhere more just because you feel more like them. What about like an indirect effect? Say if the political ideology has an effect, for example, on personal attitudes or normative attitudes, and then this personal or normative attitudes will affect adherence to social distancing. So it's like an indirect, relation. Yeah. Would that show up in your study or no? Possibly, yeah. Possibly we can look into those things. Again, I don't know about looking at it in Brazil because we didn't have
that many people completing it from Brazil. It may not be meaningful, but yeah, you can definitely look at causal chains like that, like the one you proposed. Okay, so there's another question that came in. So I guess this is pretty speculative, but why do you think? What do you think are the psychological mechanisms behind adherence more highly correlated to what your social network does rather than what yourself think ought to be done? That's a great question. Thank you. Well, I think because of the first part of the first point in my conclusion, because this is a norm change that we're observing, I wouldn't generalize that pattern to other behaviors necessarily. I think in general, what we think should be done is one of the best predictors of what we end up doing. We don't usually act against our morals or beliefs. But in this particular instance, because we're observing a norm change, and norm changes take some time, it might take longer for you to change your mind or make up your mind about what you think should be done and how much you agree with the current state of things and so on. And instead, you might find it easier to just follow a group of people that you trust for other reasons. I think that's what's happening, and that's exactly what Bicchieri, the framework, whose framework I adopted in the norm bit, suggests with regards to norm change as well. When a new norm is being introduced, people tend to look more closely at what others are doing rather than what others are thinking should be done or what they think should be done, because those things might take a while to change. Mm-hmm. Okay, so the follow-up of the very first question that I asked, so the question about collectivism, I was curious to know to what extent people in collectivist cultures would be more subject to react to group pressure instead to one's own beliefs in engaging in social distance behavior. Yeah, and well, that is exactly why I think we see a direct effect of collectivism on adherence behavior. The more collectivistic you are, the more you adhere to the behavior. Yeah, we didn't look at it in interaction with your own beliefs. That would be a very interesting thing to look at. We should do that. I'll make a note of it. But I do take the point, and yeah, I agree that that would be expected, especially in places that, or especially people who are more collectivistic might be more likely to just go with the community, even if they don't think yet that that's what they should be doing. Mm-hmm. Thank you for the suggestion. Okay, so there's another question here. So if possible, I would like to hear a little bit more about the distinction on country and government, since the concept of government may be perceived as different of the country itself, especially due to ideological interference. So it's a... They don't think yet. Mm-hmm. I'm sorry. Mm-hmm. Sorry, I missed the last part of it because I was trying. David, you would like to hear a bit more about the distinction on country and government, since the concept of government may be perceived as different than the country itself, maybe due to ideological interference. Oops, sorry. Okay, sorry, is that clear? Yeah, okay. Yeah, that's exactly the difference. I mean, that's the reason why we wanted to ask country differently from government. And this is an aside analysis that I did, which wasn't the main focus of this study or what I've reported so far. But I was also curious to see the similarities or differences between people's responses to fusion with their country versus fusion with their government. And there are huge differences. Like there's quite a few countries that scored 0 in terms of their fusion with the country. Fusion with the government. So loads of people who disagree with the government or who don't feel like they are close to the government. But the same people rate their closeness to the country quite highly still. And I think that is a very intuitive thing, especially in more
how to put it, like dictatorial regimes, it's easier to see this kind of pattern, because although people disagree with the current government, that doesn't mean that their alliance with the country, with the general citizens, the history of that country, the language, the cultures, traditions, etc., that is what all makes up the country identity, whereas government is a bit more specific to here and now. And yeah, I think it is quite possible that ideology is related to that. Mm-hmm. Okay, so there's one more question here. Congratulations. And in the analysis, can you find some differences between self-threat and social threat and self-adherence as a predictor in groups or country? Differences between self-threat and social threat. Yeah, in relation to specific groups or countries, if I understand the question correctly. Oh, I see. Possible. Like I said, we didn't do country or region-based analysis yet. This is just all done in the global sample, but it's possible. So I guess the idea would be that in some countries, threat to self is more important than threat to others. I would expect that to go hand in hand with the collectivism of that country, collectivism values of that country. But yeah, that would be something interesting to look at. And maybe on this note, in response to Freddie, I'd like to also say that we are planning to make all of this data set available for everybody to use once we have finished our analysis at this point. And so I'm hoping that many of these questions that are being asked, and others as well, could be answered by other researchers once they go on the data set and analyze it for themselves. Okay, so there's another question here. How can we think of adhesion associated with collectivism if, because of the algorithmic and digital direction of social networks, there's an intensification of so-called digital tribes and the selfishness of interest groups? So yes, it's very interesting, because the very concept of collectivity changes somewhat in the digital world. Yeah, it's very interesting. And I think I'd like to tie it back to that social network theory that I talked about, the 5 to 10 people that seem to matter to you versus all of the others that you interact with. Again, the person who initiated that, Robin Dunbar, has much more work on social network sizes, and he has recently started looking at social networks in digital platforms as well. And some of you may know he's famous for his Dunbar number, 150, which seems to be the maximum number of people that any single one of us can have in our social interaction networks. And of course, when you look at many people's Facebook friends or Twitter followers or number of followed people, it's many more than 150. But so then the question arises, well, what are those people then? Are they our friends? Like Facebook calls them our friends, but are they really friends? Where do they stand in relation to the rest of our life? And well, that research, to my knowledge, shows that although there may be many more people that you know and you're affiliated with, it still is about 150 others that you can interact with at any given time. And it still is about 5 to 10 others that remain very close to you. So that matter to you, that you would turn to when you need somebody about a difficult problem. So yeah, I think that is really the important thing to focus on. The social media and digital platforms are increasing our connections with other people, but arguably at a very surface level rather than in a very meaningful way. Mm-hmm. Okay, so there's one more question here. So you think that in your answer to the country ideology question, I think there's the distinction between country and government, if I understood it correctly. What you said could have been impacted by the fact that your sample was heavily biased towards more highly educated folks who tend to be more on the liberal side. It's possible. We did not, I guess one
a robust way to answer this would be to include ideology as a control variable in everything, the way we include education and gender. And I'll make a note of it and have a look at that as well. But I would still say that fusion with one's own country and fusion with one's own government are conceptually quite distinct things, regardless of whether you're liberal or not. I mean, I gave the example of more, dictatorial countries who tend to be right-wing in the government, but the respondent might be left-wing. But you can equally easily imagine the opposite scenario as well, where the government might be very left-wing and you may be more right-wing, and you disagree with your government, but that doesn't mean that you dislike your country or you don't feel connected to your country. Mm-hmm. Okay, so I guess we're running out of time. So let me thank you once again, Bahar, for this very interesting, very important work. And thank you very much for your contributions. Too bad we cannot have like a round of applause right now, but I'll make my own. Thank you very much. Thanks again for inviting me. And I hope it has been satisfactory for a philosophy audience. As a non-philosopher myself, I've been a bit anxious about not fulfilling the conceptual gaps equally, but I hope it was insightful. No, it was very interesting, very important, and I'm sure it gave us a lot of food for thought. And so the next talk, unfortunately, will be in Portuguese. So you are free to go since it's not your language. But thank you very much once again. Thank you. Ok, então agora a gente vai fazer uma pausa de uns 10 minutos para um café, intervalo. Quem estiver escutando depois no YouTube, a versão gravada, então pode passar mais 10 minutos para frente agora, e daqui a 10 minutos a gente retoma com a fala do Ernesto Perini.
Ok. Então, a gente vai começar agora a segunda parte desse primeiro dia do webinário, né, que é com tópicos em filosofia da mente e psicologia. Agora, a gente vai... Eu apresento Ernesto Perini, que é um professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. O Ernesto é doutor em Filosofia pela Université François Rabelais. A pesquisa foca principalmente na filosofia da linguagem e epistemologia contemporânea, além de trabalhar também com tópicos de linguagem e epistemologia na filosofia medieval. E, mais recentemente, ele tem voltado a atenção para o fenômeno da pós-verdade e de mecanismos de aceitação e revisão de crenças. Então, acho que essa fala dele de hoje é muito dentro desse trabalho mais recente, né? O título da apresentação é Quando duas crises se encontram, a pandemia de Covid-19 e o negacionismo científico. Ernesto, quer já compartilhar a sua tela e deixar aqui disponível para eu ir controlando aqui? Ok. Bem, obrigado, Ernesto, o Ernesto também não só um palestrante, mas como também um co-organizador, me ajudou com muita coisa aí desse evento. Então, obrigado, e a palavra está com você. Bom, muito obrigado, Felipe, pela organização do evento, pela ideia do evento. Eu vou falar sobre o encontro de duas crises. Como o Felipe disse, eu tenho me interessado pelo negacionismo científico e por coisas, e por como que a gente tem crenças que são para as quais nós não temos justificação, e a minha pergunta, o que eu vou tentar explicar, é como que essa crise que leva à negação ao negacionismo científico, mas tem a outros fenômenos similares, se encontra e interage com a pandemia. Então, eu vou começar apresentando a minha tese. Então, a tese central é essa, que as crenças são sensíveis a dois tipos de razão. As crenças são sensíveis a razões epistêmicas, e as crenças são sensíveis também a razões de coordenação. O primeiro tipo de sensibilidade faz com que nós sigamos a opinião de especialistas. Ao passo que o segundo tipo, então, para muita coisa que a gente sabe, na verdade, para quase tudo que a gente sabe, as razões epistêmicas nos levam a aceitar opiniões de especialistas no domínio. Mas existem também outros tipos de razões pelas quais nós acreditamos em coisas, que são razões que têm a ver com pertencimento a grupos. Então, nós tendemos também a aceitar teses, teorias, explicações dos grupos com os quais nós nos identificamos. E, nesse caso, e o que acontece, eu acho que a motivação principal por trás do negacionismo científico é a prevalência de razões de coordenação sobre razões epistêmicas. Então, essa é a tese central. E como que a pandemia tem um efeito sobre isso? A primeira coisa é que a pandemia aumenta o valor da ciência. E, de fato, muitas pesquisas mostram que em vários lugares do mundo a confiança na ciência cresce. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia também aumenta a força de discursos que jogam a carta da coordenação, a carta do pertencimento contra a deferência a especialistas. Então, isso também existe um reforço no discurso que leva ao negacionismo científico. Então, os efeitos são conflitantes. É isso que eu vou tentar expor no que se segue. O argumento é o seguinte, então, desdobrando um pouco o que eu falei, o primeiro traço de crenças são sensíveis a indicadores de estados do mundo. Para quase tudo que nós sabemos, essa sensibilidade implica seguir a opinião de especialistas, e trata-se de um traço profundo da evolução humana. Grupos se beneficiam da divisão do trabalho. Esse é um ponto que eu acho muito importante, não é as duas motivações que nós vamos ver não são traços que são superficiais, nem decorrem, digamos, do surgimento da ciência moderna, ou qualquer coisa desse tipo. É um traço que realmente são traços partes da cultura. Bom, o primeiro traço é a divisão do trabalho cognitivo, do qual o grupo se beneficia. Mas o pertencimento a grupos e crenças como marcadores de pertencimento a grupo também são traços importantes da coordenação em larga escala na espécie humana. E esse conflito desses dois traços é que explica parte do negacionismo científico, o abandono de benefícios epistêmicos em favor do pertencimento a um grupo. Então, como que a pandemia entra? Então, a pandemia entra tornando mais saliente o benefício da cooperação cognitiva, que resulta no aumento do valor da ciência.
mas ela também aumenta o valor do discurso de exclusão e, portanto, o valor de discursos anticientíficos ou pseudocientíficos. Então, o discurso anticientífico, por exemplo, o criacionismo é um discurso anticientífico, um discurso pseudocientífico, a teoria do design inteligente é um discurso pseudocientífico, já que ela mimetiza os traços do discurso científico sem ter o seu valor epistêmico. Esse conflito é ainda exacerbado pela exploração da dimensão social do saber e pela relativa opacidade do sistema de crença. Eu vou voltar a falar sobre isso, esse é um tópico importante. E, finalmente, de maneira indireta, à medida em que a pandemia aumenta a desigualdade, ela reforça uma crise geral de confiança nas sociedades. Então, essa é a minha tese geral, então eu vou começar agora o argumento geral a desdobrar, não é? Então, primeira coisa, para quase tudo que nós sabemos, nós dependemos de outro. Esse é um traço crucial da cultura humana. É importante entender que é um traço da cultura humana que a distingue de culturas animais. Existem culturas não humanas, que que corresponde à transmissão de comportamento de uma geração a outra. Acontece que existem traços da cultura humana que só a cultura humana tem. Uma coisa importante no contraste entre culturas animais e culturas humanas é que a cultura animal explora o espaço do que a equipe do Tomazello chama de zona de soluções latentes. O que são zonas de soluções latentes? São soluções a problemas que o indivíduo pode descobrir sozinho e que depois são difundidos no grupo. Esse não é um traço só do que é produzido culturalmente, mas também do modo como é transmitido. Um chimpanzé, por exemplo, aprende procedimentos instrumentais que ele compreende e não imita conteúdos opacos. A cultura humana, por outro lado, se faz pelo acúmulo de contribuições ao longo de gerações e admite transmissão de culturas opacas. Isso é importante porque ela se constrói sobre contribuições anteriores de um modo que o indivíduo sozinho não poderia fazer, em oposição ao espaço de comportamentos culturais que se encontram numa zona de soluções latentes, como o Tomazello, o Cole e o Taine falam, não é? Além disso, nós também aprendemos coisas que não são opacas. Então, isso aparece no comportamento de crianças, mas ao longo de todo o processo de aprendizado, quando a gente defere a especialistas sobre, por exemplo, sobre o que é um vírus ou o que é um coronavírus, para quem não tem conhecimento específico, esse conhecimento resta parcialmente opaco. Ele não é opaco na medida em que o sujeito absorve esse conhecimento especialista, não é? A cultura humana, esses dois traços resultam no fato da cultura humana ser essencialmente cooperativa. Isso vale para o conhecimento científico de maneira muito mais radical. Então, inicialmente, a gente defere a especialistas, mesmo quando nós não entendemos o que eles falam. O caráter opaco do que é transmitido vale muito. Além disso, os resultados, eles mesmos, decorrem de uma cooperação em larga escala e de uma cooperação assimétrica, de competências diferentes. Então, os resultados científicos são eles mesmos resultados de uma cooperação com conteúdos, resultados que podem permanecer opacos ou pelo menos parcialmente opacos, as pessoas que participam dessa cooperação. Como a avaliação e a mesma compreensão da base evidencial sobre o qual o conhecimento do mundo se constrói demandam um conhecimento especializado, a deferência é a maneira de seguir razões epistêmicas. Talvez seja o caso aqui da gente prestar atenção no fato que o que é importante é o modo como a base evidencial sobre a qual um conhecimento é construído é construída inicialmente e é interpretada. Então, isso demanda conhecimento especializado. Mais do que o nosso interesse aqui é mais no que é na produção, em que é capaz de dizer o que é verdadeiro ou não, embora também seja isso, mas sobre quem é capaz de avaliar a base evidencial, e esse é o ponto onde começa a deferência especialistas. O que uma sociedade ganha com a produção, com a divisão do trabalho cognitivo é o conhecimento. Então, ela ganha conhecimento, mas ela pede alguma coisa também. O que ela pede é a aceitação de conteúdos opacos. Então, quanto mais o conhecimento produzido dessa maneira se expande, e mais a sociedade ganha como um todo ganha com essa produção, mais a maior parte dos membros da sociedade vai aceitar conteúdos que ele não entende ou que só entende parcialmente. Essa é uma dinâmica da cultura humana em geral que cresce muito com a produção do conhecimento científico. Isso cria um tipo particular de vulnerabilidade da ciência, que ela demanda confiança. Então,
É esse tipo de vulnerabilidade que é explorada e que se revela no negacionismo científico. E mais do que não apenas a confiança interpessoal, que certamente é necessário, mas, sobretudo, a confiança em instituições que produzem determinado tipo de conhecimento. É uma confiança institucional. É por isso que o paralelo com testemunho, por exemplo, não é um paralelo, ele é só parcialmente explicativo do que ocorre nesses casos. A gente vai ver a importância disso logo. Então, como que esse conflito aparece? Bom, esse conflito há dois resultados importantes: a aceitação de teorias contra-intuitivas, a aceitação contra o que nós pensamos, a aceitação do que dizem grupos de pessoas e instituições de uma maneira independente da identificação com esse grupo. Então, essas duas coisas são os combustíveis do negacionismo científico. Inicialmente, uma origem do negacionismo científico é a dificuldade de compreensão de teorias científicas, ou o fato de elas irem contra tendências muito ancoradas na mente humana. Por exemplo, quando se busca uma explicação agencial, quando se pergunta, por exemplo, se um desastre natural, se ele é bom ou mau, isso corresponde a um erro categorial, porque fenômenos naturais não são avaliados com essas categorias. Isso é uma projeção na explicação agencial. A mesma coisa vale se você disser que um determinado fenômeno natural nos dá um recado, nos diz alguma coisa, por exemplo. Isso pode ser interpretado de uma maneira metafórica, mas à medida que a gente avança para uma explicação maior, essa é uma explicação que deve ser abandonada, não é? Uma outra origem é que o sujeito só aceita aquilo que ele é capaz ele mesmo de compreender. Então, isso é uma outra força do negacionismo científico. Como é que você vai aceitar um conteúdo opaco? Isso está na origem, por exemplo, de muitos dos movimentos contra a vacinação e desse fenômeno estranho que é o terraplanismo. Uma origem desse tipo de fenômeno eu só vou aceitar as coisas que eu entendo. Isso não significa que não exista uma dimensão social. Mas, na verdade, essa dimensão social, ela pode explorar essas tendências humanas de compreensão. Então, por exemplo, se eu acho se eu adoto uma explicação de tipo conspiracionista para um determinado tipo de fenômeno, por exemplo, para a pandemia, eu talvez ache uma explicação que vá jogar tudo no espaço de explicações agenciais. Alguém criou isso com tal fim, embora não tenha nenhuma base evidencial. Pois bem, eu vou encontrar na internet pessoas que chegaram à mesma conclusão do que eu, porque é um espaço de divisão do conhecimento que não tem nenhum outro tipo de filtro. E o que esse espaço vai fazer é dizer para cada um, tire as suas próprias conclusões. Mas é claro, para tirar as suas próprias conclusões de maneira adequada, é preciso saber avaliar a base evidencial pertinente para cada domínio, o que frequentemente, ou sempre, demanda uma formação especializada. Então, o caso mais estranho é do terraplanismo, como eu disse, mas tem outros casos desse tipo. O terraplanismo são grupos, é uma espécie de formação endógena, é um tipo de identidade construído em torno da recusa do saber. A internet fornece um mecanismo que potencializa esse mecanismo, não é? Mas essa explicação é uma explicação do tipo de um viés cognitivo. Então, o viés cognitivo é quando, diante de um problema complexo, diante de um problema complexo, a gente tem a tendência de substituir o problema complexo por um problema mais simples, para o qual nós temos uma heurística disponível, que é mais rápida e menos custosa do ponto de vista cognitivo. Esse tipo de tendência gera um viés cognitivo e sua generalização das respostas injustificadas. Aqui é o exemplo da heurística da disponibilidade, tal como descrita pelo Kahneman. Então, a heurística da disponibilidade, como outras heurísticas de julgamento, substitui uma questão por outra. Você deseja estimar o tamanho de uma categoria ou a frequência de um evento, mas comunica a impressão da facilidade com que ocorrências vêm à mente. As substituições de perguntas inevitavelmente produzem erros sistemáticos. Então, por exemplo, experiências pessoais, fotos, exemplos vivos são mais disponíveis do que incidentes que aconteceram com outros, meras palavras ou estatísticas. Então, ao avaliar a frequência do evento, o que eu vou responder é como a facilidade com que determinado evento vem à mente. Aqui é um exemplo da heurística da disponibilidade, de um viés cognitivo. Eu não confio nas pesquisas da Fiocruz, diz Osmar Terra, né, ex-ministro do governo Bolsonaro, né? Se tu falares para as mães desses meninos drogados pelo Brasil que a Fiocruz diz que não tem uma epidemia de drogas,
elas vão dar risada. É óbvio para a população que tem uma epidemia de drogas nas ruas. Eu andei nas ruas, estavam vazias. Se isso não é uma epidemia de violência que tem a ver com as drogas, eu não entendo mais nada. É claro que se tu falares para as mães desses meninos drogados, não tem exemplo mais claro de como uma coisa que vem vividamente à mente se substitui a questão de qual é a frequência de um evento. Ele acrescenta, temos que nos basear em evidências, o que parece até um comentário irônico, mas aparentemente é o jeito que ele pensa, não é? Embora isso seja um exemplo claro de um viés cognitivo, essa não é a melhor explicação do que ocorre, por duas razões. A primeira razão é que isso não é a primeira explicação que lhe vem à mente, isso é a recusa da correção da tese justificada à luz da opinião de especialistas. Então, isso não é exatamente a primeira resposta, mas é a recusa da correção de uma opinião à luz do que especialistas dizem. Além disso, o que ocorre aqui é o alinhamento de posições que ele tem com interesses políticos. Ele joga a razão da coordenação contra razões epistêmicas. Isso, que é mais um exemplo do tipo de raciocínio que ele utiliza, esse mesmo sujeito, não é? E como que ele é um exemplo de alinhamento de posições políticas sobre teses epistêmicas. Então, Osmar Terra disse que a H1N1 foi muito mais letal que o coronavírus, o que também é mentira. A OMS aponta que o coronavírus é só 10 vezes mais mortal. Casos de morte de coronavírus nos Estados Unidos não vão chegar a 5 mil, disse Terra, há 2 meses, em uma das inúmeras lives das quais ele tem participado. Hoje, os Estados Unidos contabilizam quase 90 mil mortes. No ano passado, morreram 750 pessoas de H1N1, provavelmente o coronavírus pode matar um pouco mais ou até igual a isso. Não há motivo para parar o país. Menos de 2 meses depois, o Brasil já contabiliza 15 mil mortes. É difícil estar mais errado do que ele, mas é claro que ele fala isso por causa do alinhamento com uma posição política. Então, só para uma comparação, no dia 30 de junho, então, ontem, o número total de mortes no Brasil era 59.656 contra 750 que ele previu, e a curva é ascendente. Só no dia 30 de junho foram 1.271 mortes, um pouco menos do que o dobro do que ele previu por um total de mortes no Brasil. Então, é difícil estar mais errado do que ele, não é? Sobretudo, a explicação por viés cognitivos não capta a distribuição do negacionismo na sociedade. Então, se a explicação fosse puramente cognitiva, nós deveríamos esperar que a recusa da ciência diminua com o aumento da formação científica. Quanto mais a pessoa sabe da ciência, mais ela alinha sua posição com o que especialistas dizem, e que ela não varie em fatores não cognitivos. No entanto, não é isso que ocorre. Sobre temas que, por uma razão ou por outra, que adquirem uma dimensão identitária, as pessoas tendem a não olhar suas opiniões com as melhores razões epistêmicas, mas com suas posições políticas ou com suas visões de mundo. Então, aqui tem um autor que mostra isso, é o Dan Cahan e a equipe. Então, o que o Cahan fala é o seguinte: o resultado de Cahan e colaboradores mostram que a recusa do aquecimento global não depende do conhecimento científico das pessoas, mas da sua visão de mundo. Pessoas com uma visão de mundo hierárquica, individualista, que ligam a autoridade com a posição social manifesta e que evitam a interferência coletiva nas decisões daqueles que possuem autoridade, tendem a ser céticas em relação aos riscos ambientais. Então, aquelas pessoas que acham que o seu comportamento pode ser de modo algum limitado por decisões coletivas, tendem a minimizar o risco do aquecimento global. Isso provavelmente pode ser estendido a outros casos, mas esse é o resultado que o Cahan chega, né? Em contraste com aqueles que têm uma visão de mundo comunitarista e igualitária, que favorece formas menos arregimentadas de organização social, uma maior atenção social às necessidades individuais, que tendem a aceitar os riscos ambientais. Então, aqui é o que o Cahan, os estados do Cahan. Então, à esquerda, a gente tem o quadro que seria o quadro esperado se a explicação da recusa do aquecimento global dependesse da compreensão da ciência. Então, no eixo de X, a gente tem a formação científica da pessoa, e Y, a percepção do risco, não é? Então, na medida em que o azul são pessoas que têm uma visão hierárquica individualista, a gente deveria esperar que essas pessoas que têm uma visão individualista começam com uma baixa aceitação do risco, e à medida em que avança o seu conhecimento científico, elas se aproximam do risco predito pela ciência, portanto, aumenta a percepção do risco do aquecimento global. Na verdade, como a gente vê à direita, o que ocorre é o contrário, não é? Então, a aceitação do risco associado à mudança climática é predito pelos valores da pessoa e não pela sua compreensão da ciência. Esse tipo de resultado
aparece em muitos outros trabalhos, do Kehan, do Lewandowski e de outros autores, não é? Então, mas qual que é a explicação disso? Uma explicação é um mecanismo psicológico disso, como Kehan diz aqui, é o seguinte: o bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao pertencimento a um grupo, que dá ao indivíduo não apenas benefícios materiais, mas ainda vários benefícios imateriais cruciais, incluindo a oportunidade de adquirir status de autoestima. Desafios a crenças comuns a um grupo podem minar o bem-estar do indivíduo, quer ao criar uma distância entre essa pessoa e outros membros do grupo, quer ao interferir com práticas importantes dentro do grupo, ou ainda ao recusar a competência social e assim a capacidade de conferir estima ao grupo em geral. Desse modo, como meio de autodefesa, indivíduos avaliam informações de maneira a proteger as crenças associadas com pertencimento a um grupo. Então, por exemplo, se o criacionismo for parte da identidade do grupo, uma pessoa vai tentar manter teses criacionistas de maneira inteiramente independente, numa explicação, por exemplo, dos mecanismos de especiação, que é a base evidencial sobre a qual a teoria da evolução, uma das bases evidenciais sobre a qual a teoria da evolução é construída, para proteger o grupo ao qual ele pertence, a estima do grupo, e indiretamente a autoestima, não é? Aqui, mais do que recorrer a explicações individuais, embora isso também é o caso, a oferta social de uma alternativa com marcas sociais do conhecimento é importante. Então, esse é o caso da teoria do design inteligente. Então, a teoria do design inteligente é uma teoria pseudocientífica, ela não tem credencial epistêmica nenhuma. No entanto, é possível criar, ela pode mimetizar as marcas externas do conhecimento, por exemplo, organizando congressos e publicando revistas, de maneira que ela vai oferecer um ponto externo de ancoragem para aqueles que recusam a teoria da evolução. Uma coisa similar vale para o aquecimento global antropogênico ou para o movimento anti-vacinação. O que acontece nesses casos é que o negacionista científico não vai se perceber como um negacionista científico, mas como adotando uma ciência alternativa. Isso explora um traço que é um traço da cultura humana, que é a externalização do conhecimento e a dependência de marcas sociais do conhecimento. Então, esse é um traço evolutivo profundo, as crenças como marcadores sociais para coordenação em larga escala. Esse traço é tão profundo que alguns pensam, esse é o Yuval Harari, que nós estamos condenados a viver, a adotar essa posição. Então, ele fala o seguinte, o Harari: humanos sempre viveram na era da pós-verdade. O Homo sapiens é uma espécie de pós-verdade cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas. Isso explica, o Harari diz, essencialmente, o surgimento das religiões, que resolvem problemas de coordenação e não problemas epistêmicos. Somos os únicos mamíferos capazes de cooperar com vários estranhos, porque somente nós somos capazes de inventar narrativas ficcionais, espalhá-las e convencer milhões de outros a acreditar nelas. Enquanto todos acreditam nas mesmas ficções, todos nós obedecemos às mesmas leis e cooperamos efetivamente. O negacionismo científico tem um componente social crucial. Ele joga crenças como marcador de pertencimento contra crenças como sensíveis a razões epistêmicas. A internet fornece espaço para a construção de grupos em torno da negação do conhecimento, que podem representar a identidade ou interesse dependente, esse é o caso do terraplanismo, por exemplo, mas ela também pode resultar do esforço de um grupo que vai promover seus interesses. Esse é o caso da indústria do petróleo, por exemplo, como o Orestes e o Conway mostraram, não é? Mas essa não é uma escolha inelutável. Tá? As religiões tendem a minimizar o tanto que elas se afastam de teses de teses intuitivas. Então, o Scott Atran, que é um antropólogo da religião, fala que as religiões constroem mundos minimamente impossíveis, e o que ele quer dizer com isso é que as religiões tentam isolar as crenças contra-intuitivas. É claro que o paralelo deve ser ajustado, porque crenças científicas são contra-intuitivas. Então, a gente deve reler a tese da seguinte maneira: as religiões tendem a minimizar, através do insulamento, crenças contrárias a boas razões epistêmicas. Quais crenças são revistas à luz do conhecimento, quais não são, resulta em boa parte da política das instituições dos grupos. Então, como que a pandemia... Então, não é inelutável o fato da existência de razões de pertencimento levar ao negacionismo científico. Isso resulta, em grande parte, no ambiente social. Como que a pandemia afeta isso? A pandemia aumenta o valor da ciência da sua negação. Para a primeira coisa, então, à primeira vista, nós estamos condenados a negar a ciência, é o que o Harari disse. A coordenação em larga escala se faz pela construção de discursos que não seguem razões epistêmicas. Mas a cooperação tem outro problema, ela tem que gerar um benefício. É o que Calcott chama outro problema da coordenação. E o benefício aqui é o conhecimento. E, de fato, muitas pesquisas mostram que o valor a confiança na ciência tem aumentado durante a pandemia. Então, tem pesquisas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, que mostram esse aumento. No entanto,
os discursos políticos e religiosos que promovem a exclusão também são reforçados à pandemia. Então, é bem conhecido durante pandemias. Então, é bem conhecido, por exemplo, o crescimento da perseguição aos judeus durante a peste negra na Europa no século XIV. Como que isso tem efeito sobre a distribuição do conhecimento? Então, vamos dar um passo atrás, caminhando para a conclusão. O Wilkinson e a Pickett mostraram como a confiança social diminui na medida em que aumenta a desigualdade. À medida em que a pandemia aumenta a desigualdade social, ela contribui para a diminuição da confiança social. Além dos efeitos diretos sobre a pandemia, sobre o grau de confiança, ela se soma os efeitos da desigualdade social. O Brasil, por exemplo, é ao mesmo tempo um dos países com maior índice de desigualdade e um dos países com mais baixo índice de confiança pessoal. Então, um efeito que a pandemia tem sobre a distribuição do conhecimento é a diminuição geral da confiança institucional e interpessoal. Como a gente viu, a distribuição do conhecimento é muito sensível à confiança social em virtude do caráter opaco e do caráter cooperativo da produção do conhecimento. Então, a pandemia, ao aumentar o estresse social, aumenta as condições de desconfiança. Então, aqui são dois gráficos do Wilkinson e da Pickett, mostrando como que, na medida em que, então, no eixo de X, tá, a desigualdade de renda, e no eixo de Y está o índice de confiança nas pessoas para diferentes estados americanos. A gente vê que à medida que a desigualdade aumenta, na medida que a gente avança no eixo X, a confiança cai. O mesmo vale para a variação temporal. Os pontos aqui são os anos também nos Estados Unidos. Eles têm essas pesquisas em vários países, em vários tipos, né, com vários parâmetros. Além disso, as tensões ligadas ao status social também aumentam com o aumento da desigualdade, criando um terreno favorável para discursos excludentes. Esse é o caso da extrema-direita no mundo todo. Como que ela faz isso? Ela faz isso escolhendo atacar instituições que representam valores de coordenação contra os valores que ela defende. O efeito disso é a destruição social do conhecimento. Isso ocorreu na Hungria, isso ocorre na Rússia, na Turquia e no Brasil. A gente volta aqui à dimensão social do problema. Então, assim como religiões podem ter uma postura de maior ou menor insulamento de crenças de coordenação em relação a crenças epistêmicas, os grupos políticos também podem jogar mais ou menos a carta identitária, em particular contra instituições que funcionam como filtros epistêmicos e morais. Então, existe um efeito social do ambiente social que diminui os filtros de todo tipo, como a internet, que favorece a criação de grupos, por exemplo, como o terraplanismo, que é um combustível para grupos anti-vacinação, ou para aqueles que acreditam que existem chemtrails, ou reptilianos, ou coisas desse tipo, mas, ao mesmo tempo, tem uma política de grupos que podem jogar a carta identitária contra instituições que produzem conhecimento. E nós dependemos muito disso por causa da distribuição social do conhecimento. No caso do Brasil, como 95% da ciência é produzida nas universidades públicas, o ataque às universidades públicas é diretamente um ataque ao conhecimento, é um ataque às instituições. Os efeitos da pandemia, é importante entender, eles são contraditórios, eles entram em conflito, mas esse não é o único lugar onde os efeitos de pandemias entram em conflito. Então, no século XIV, a peste gerou a perseguição aos judeus e a outras populações. Este tipo de fenômeno ocorreu com outras pandemias, mas um outro surto da peste no século XVI, na Itália, esse em Grácia, propôs a criação de um sistema de bem-estar social para erradicar a pobreza e assim evitar surtos da praga, então, da peste, né, da praga não da peste. Então, isso mostra como que esses efeitos são efeitos que são contraditórios, ou vão em direções contrárias para outras coisas. Eles, ao mesmo tempo, podem aumentar a exclusão, mas podem aumentar também a solidariedade. Depende, isso é feito em grande medida de escolhas políticas. Então, qual o custo? Bom, a perda de marcas institucionais do conhecimento tem como custo a perda social do conhecimento. Uma sociedade que deixa de tomar como verdadeira, por exemplo, a teoria da evolução, não tem os recursos teóricos para lidar com as pandemias. Esta pandemia e as que virão. Por que isso é assim? Bom, o conhecimento biológico é importante por mais de uma razão. Inicialmente, pela compreensão do surgimento mesmo de pandemias, através de agentes patogênicos que passam de uma espécie a outra. Os efeitos do desmatamento, da destruição do habitat de espécies silvestres, é muito importante para compreender essa dinâmica. Então, aqui o conhecimento biológico é crucial para entender como que surge uma pandemia, como que elas podem vir a surgir, como outras podem vir a surgir.
E também a evolução de vírus e de bactérias, a gente pode pensar em bactérias super resistentes a antibióticos, por exemplo, que também é explicado pela evolução. Basta que biólogos saibam disso. Então, não é preciso que esse conhecimento pode permanecer opaco para a maior parte da sociedade. O que é importante é que as pessoas sigam o que os biólogos dizem sobre isso. Isso deve ser contrastado com o quê? Com o papel de pertencimento que o criacionismo e que a teoria do design inteligente tem para a explicação desse fenômeno. Então, uma sociedade que globalmente deixa de aceitar a teoria da evolução, uma sociedade que globalmente deixa de ter as ferramentas teóricas para lidar com os desafios propostos por pandemias, por exemplo, ou então pelo desenvolvimento pela evolução de agentes patogênicos como vírus ou bactérias. Esse é o custo do conhecimento. A gente vê, então, que na medida em que um grupo decide defender o criacionismo contra a teoria da evolução, o que ele está fazendo é abrindo mão do conhecimento necessário para enfrentar esses desafios. As sociedades podem se dar conta desse custo e passar a aceitar a autoridade da ciência para suas decisões. Mas elas podem também sucumbir às tensões identitárias exploradas pela extrema-direita em todo o mundo e pagar o preço da perda social do conhecimento. A pandemia aumenta muito o custo dessa ignorância. Mas ela também aumenta o valor do conhecimento, da solidariedade. Então, a bibliografia. Obrigado. Obrigado, Ernesto, pela sua fala. Então, a gente vai abrir agora para as perguntas, né? Tem um pequeno delay aí entre a nossa apresentação e a transmissão, então elas devem chegar daqui a pouco. Vou começar a fazer uma só enquanto as perguntas chegam. Sobre aquela passagem que você citou do Harari, né? Que nós vemos no Pós-Verdade, porque as pessoas estão fadadas a criar ficções e acreditar nelas, mas não parece que isso em si seja, né, o pós-verdade, né? Você pode pensar, por exemplo, que várias pessoas vão ter várias religiões que vão, por exemplo, ter uma relação de respeito, de autonomia com o conhecimento científico, por exemplo, né? Então, assim, não é simplesmente pelo fato de haver ficções em que as pessoas acreditam que isso se constituiria no pós-verdade. Você concorda com isso? Eu concordo. É por isso que Scott Atran fala que as religiões criam mundos que ele chama de minimamente impossíveis. As religiões podem escolher, as religiões de diferentes cursos de coordenação podem escolher o insulamento de suas crenças de coordenação relativamente a crenças epistêmicas. Isso é um caso, então, para dar um exemplo histórico, por exemplo, o Averroes, um filósofo islâmico do século XII, num texto chamado O Discurso Decisivo, diz que os muçulmanos devem aceitar as razões epistêmicas até o fim, até onde os levarem, e que se houver um conflito entre as razões epistêmicas, quer dizer, você traduz, ele fala o que a lógica diz, mas é isso, e o que o Corão diz, então o Corão tem que ser interpretado de maneira alegórica. Isso é um jeito de insular as razões. É por isso que é muito importante entender que existem políticas diferentes que podem ser adotadas. Mas é claro que as razões de coordenação, é possível adotar uma política que vão aceitar plenamente a autoridade da ciência e pensar que as razões de coordenação são geradas de outra maneira. Só que nem sempre isso é assim. Uhum. Tá. Chegaram algumas perguntas aqui, tem muitos elogios, né, sobre a sua apresentação, tem também algumas perguntas. Não, começa aqui da Paula, na verdade. Vou ler para você. Você acha que um dos papéis das mídias sociais, ao democratizar, entre aspas, a produção de conteúdos que são frequentemente elevados ao patamar de conhecimento, levar à percepção de uma dissolução nessa assimetria previamente aceita entre os cientistas que produzem e detêm um conhecimento especializado e o público leigo, né, seria algo análogo a uma reforma protestante da sensibilidade epistêmica? Você tem toda a razão, Paulo. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E, de fato, eu acho que as redes sociais têm um efeito que eu acho que, pelo menos, é parcialmente negativo sobre isso. E a razão é precisamente essa que você disse. Eu acho que a razão é o seguinte: havia antes filtros epistêmicos e filtros morais também associados à publicação do conhecimento, porque havia um custo. Então, numa sociedade, no meio científico, por exemplo, no meio de especialistas, se você defender uma tese absurda,
você vai pagar um custo por defender essa tese, um custo reputacional. Esse custo virtualmente desaparece na internet, porque você vai basicamente escolher o grupo, ou você, ou algum algoritmo vai escolher para você um grupo com o qual você interage, que vai tender a concordar. Então, à medida em que a mera difusão do conhecimento sem filtros favorece a dificuldade de leitura de quem são especialistas. Então, eu acho que, de fato, isso é um problema. Agora, ao mesmo tempo, os efeitos eles não são unívocos, não é? Tem muita coisa que a gente só sabe porque existe a internet. O que, por exemplo, o que eu estou falando hoje é certamente tornado possível pela existência da internet. Mas eu acho que você tem toda razão. Eu colocaria isso em termos de ausência de filtros epistêmicos e de filtros morais que levam, que dificultam a leitura da produção assimétrica do conhecimento. Tá, tem uma outra aqui da Ariane, que é como os cientistas podem combater as crenças de coordenação e, de certo modo, traduzir as teorias científicas de forma mais tangível. Isso ajudaria? Bom, inicialmente eu não acho que nos trata exatamente de... É um pouco a observação que o Felipe fez inicialmente. Eu não acho que é exatamente combater as crenças de coordenação. Acho que são crenças que funcionam de maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, eu penso que é muito difícil a gente tirar lições acerca da coordenação a partir de teses factuais. Isso é um velho argumento filosófico, né, que você não pode derivar o dever ser do ser. Mas, de maneira geral, embora, no caso, por exemplo, da pandemia, embora a ciência possa ter muita coisa a dizer sobre o vírus e sobre o que ocorre, ao mesmo tempo, como nós vimos na apresentação anterior, ela não substitui da Bahar, que foi muito interessante, né? Ela não substitui os vínculos sociais que são parcialmente construídos em torno de narrativas aceitas em comum. Então, o que eu acho que acontece é que essas teses científicas elas devem ser apresentadas de uma maneira que pode ser absorvida por diferentes grupos de maneira mais ou menos compatível com o modo como eles coordenam entre si. Mas eu acho que isso cabe mais, na verdade, ao modo como a coordenação se organiza do que a ciência. Que eu não acho que exista, eu não acho que exista exatamente um problema de comunicação científica, no sentido que uma comunicação melhor resolveria o problema. Porque existem fontes inúmeras de informação sobre mais ou menos qualquer tópico em diferentes níveis. O problema são os diferentes grupos aceitarem ou não essas outras teorias. Eu acho que existe um papel da comunicação científica, agora eu não acho que isso seja o ponto central. Tá. Só para voltar sobre uma coisa, quer dizer, por isso que eu acho que o papel da desigualdade é muito importante, porque a desigualdade é um combustível para a exclusão social e para o que o Wilkerson e a Pickett chamam de ansiedade de status. E também é um combustível para a desconfiança geral. Enquanto houver um mecanismo de desconfiança generalizado, é muito difícil que a comunicação científica seja capaz de fazer uma ponte entre grupos que estão socialmente separados. Tá. Tem outras mais para frente, então, assim, as pessoas perguntaram, não esqueci, não, só porque essa aqui tem mais a ver com o que está sendo discutido, né? A Liz pergunta se, né, seguindo nessa linha, se a filosofia, de alguma forma, poderia se engajar socialmente para diminuir essa assimetria. Bom, eu acho que a assimetria, ela é um efeito... É importante entender que a assimetria é um traço da cultura humana. A divisão do trabalho cognitivo, a divisão do trabalho em geral, produz assimetrias, não é? Isso e o conhecimento, em particular, a produção do conhecimento científico, ele vai ser assimétrico pelo que é exigido pelo conhecimento científico. Então, eu não acho que se trata exatamente de diminuir essa assimetria, mas entender como que as pessoas podem participar, desenvolver uma vida, ter uma vida justa e participar da sociedade, mesmo deferindo a especialistas para os temas nos quais elas não são especialistas, o que vai ser o caso de todo mundo. O que eu acho que, então, eu não vejo isso exatamente como um ponto que todo mundo vai saber tudo, isso não existe, isso nunca existiu e cada vez menos. Eu acho que o ponto é como que a gente pode construir uma vida em comum com um conhecimento socialmente assimétrico. Eu acho que o papel da filosofia é, em geral, um papel metadiscursivo, de entender ou metateórico, de entender como que essas diferentes teorias e diferentes tipos de discurso
e diferentes tipos de compreensão podem se ajustar mutuamente. Tá. O Maílson agora pergunta se você não acha que o conflito entre a normatividade epistêmica e a normatividade de coordenação surge a partir do funcionamento de viéses cognitivos, raciocínio politicamente motivado, backfire effect, manutenção de densidade de grupos, em membros de um grupo. É claro que, quer dizer, é claro que todos os efeitos sociais do conhecimento vão corresponder a tendências ancoradas na mente humana de modo profundo. Então, nesse sentido, esse conflito explora traços as heurísticas que não são disponíveis e, portanto, resultam em viés cognitivos. Agora, ao mesmo tempo, tem um traço que eu acho que é importante, que não é explicado de maneira puramente cognitiva, que é o modo como nós construímos o nosso pertencimento a grupos. E, portanto, o modo como, por exemplo, como emoções de pertencimento a grupo tem um papel. Isso não é um problema cognitivo. O problema da explicação puramente cognitiva é que nós esperaríamos duas coisas. Primeiro, que à medida que as pessoas conhecem mais, elas tendem a aliar sua posição com posições epistemicamente justificadas, e, por outro lado, que não houvesse nenhuma outra variável que explicasse a distribuição de diferentes negacionismos científicos na sociedade. Nenhuma dessas duas coisas ocorrem. Então, a explicação por viés cognitivos é importante entender, então, que eles são distribuídos de maneira homogênea no espectro, digamos, de visões de mundo. Esse é um traço humano, todos nós temos, né? Então, se houver uma distribuição assimétrica de negacionismos, ela não pode ser explicada unicamente por viés cognitivos. Tá. Então, Marco que pergunta como você vê a dupla tendência identificada na pandemia, né, a favor, ao mesmo tempo, da ciência e do seu negacionismo, em uma escala temporal ampliada. Né? Quer dizer, o prolongamento do afastamento social e o seu desgaste joga a favor ou contra a confiança na ciência e nas instituições? Isso é uma boa pergunta, eu não sei responder. Eu acho que na medida em que ela aumenta de maneira muito especulativa, na medida em que ela aumenta as tensões sociais, esse aumento tende a ser um combustível para o negacionismo científico. Essa é a tese, por exemplo, do Wilkerson e da Pickett. Bom, eles não tratam, evidentemente, da pandemia, mas tratam de tensões da ansiedade do status em geral. Agora, tem outras variáveis. Nesse caso, eu acho que pesquisas como a da Bahar, que apresentou antes, são muito interessantes para entender como funcionam. Eu não sei o que responder sobre isso. Tá, ainda sobre essa questão, né, temporal, o Vitor pergunta se você acha que se chegarmos a um dado quantitativo muito alto de mortes, poderia haver alguma modificação nesse quadro de descrença da ciência. Isso é uma pergunta interessante. Aparentemente, a resposta deveria ser sim, não é? O que acontece é que mesmo para conhecer o número de mortes, nós dependemos de uma outra mediação. Nós dependemos da mediação da mídia. Então, o indivíduo não tem por ele mesmo acesso ao número de mortes. E, na verdade, o indivíduo não especialista sequer tem acesso à causa da morte, eventualmente até de pessoas próximas. O conhecimento realmente depende da confiança. Então, é bem possível que, mesmo com o número de mortes aumentando, se não houver confiança na difusão social do conhecimento, esse aumento pode ser mascarado por razões de pertencimento. Por exemplo, se você disser que o que a mídia fala é uma mentira, uma invenção, que existe uma supernotificação de casos de Covid-19, como foi dito no Brasil, quando, é claro, no mundo todo, a única coisa que pode existir é uma subnotificação, dada a dificuldade de teste. Isso sequer faz sentido. No entanto, dada o esfacelamento desse ambiente informacional, também isso é difícil de passar. Então, essa é uma dificuldade suplementar, mas que também joga razões epistêmicas contra razões de coordenação. O Igor pergunta como promover a aceitação de conhecimentos opacos produzidos por especialistas sem correr o risco de cair em um autoritarismo, justificado por conhecimentos pretensamente científicos. Olha, o caráter opaco do conhecimento é um traço que é profundamente ancorado na evolução humana. Então, isso, depois eu posso colocar a bibliografia para vocês, mas tem dois psicólogos húngaros, chamados Szibra e Gergely, que mostraram isso. Então, crianças de 3, 4 anos imitam comportamentos que elas não compreendem. Então, o caráter opaco do aprendizado cultural não é um traço, não depende de autoritarismo
digamos, nenhum... É um traço da evolução humana muito ancorado na evolução humana. E além disso, quando nós aprendemos, quando a gente aprende na escola física ou química, o que a gente aprende são conteúdos parciais. E a gente vai progressivamente entrando no que é uma explicação do que é um elemento químico, do que é um átomo, do que é uma molécula, do que são ligações químicas, etc., que podem permanecer parcialmente opacos para quem não se engajar nessas diferentes vias teóricas, não é? O mesmo vale, por exemplo, para economia, para psicologia, isso vale para qualquer área de conhecimento, na verdade. E isso é a primeira coisa. Então, o que ocorre, não eu acho que é um erro focar no autoritarismo, porque esse é um traço profundo da evolução humana e resulta da divisão do trabalho cognitivo. E do fato de nós aprendemos por imitação, em oposição, por exemplo, a primatas que aprendem de maneira instrumental, ou seja, um chimpanzé só aprende quando ele entende o mecanismo instrumental que ele está aprendendo, o que torna, de resto, a cultura do chimpanzé muito instável, porque se houver um outro meio de realizar o mesmo fim, ele vai abandonar aquilo. E você aprender coisas que, a partir do que os outros fazem, você tem que aprender coisas que você ainda não entendeu inteiramente. Além disso, quer dizer, existe, incorporado nas instituições, em particular nas universidades, um conhecimento que é realmente científico, não é um conhecimento pretensamente científico, né? Um conhecimento pretensialmente científico é um conhecimento, uma pseudociência, como, por exemplo, a teoria do design inteligente. Esse é um conhecimento pretensamente científico. Agora, o conhecimento incorporado na OMS, ou nas universidades, ou institutos de pesquisa, é um conhecimento realmente científico. Talvez seja importante repetir aqui, que o ponto central é como se lida com evidências. Então, o problema não é a existência de dúvidas ou não. O problema é como as pessoas são capazes de lidar com evidência. É isso que exige um conhecimento especializado. Então, mesmo se houver dúvidas, a existência de dúvidas não torna todo mundo especialista. A exigência evidencial continua a mesma. O Maurício pergunta aqui se o relativismo excessivo pode ter contribuído para o negacionismo científico. Olha, isso é uma hipótese explicativa, tem mais de um texto que fala isso, mas eu acho que tem mais de um autor que pensa assim, tem um texto, tem o melhor livro sobre isso, talvez seja O Medo do Conhecimento, do Paul Boghossian, né, que critica o relativismo, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção assim, aqui no que explica. Então, se o relativismo de teóricos de um determinado tipo, por exemplo, é o que for que explica o negacionismo científico, a gente deveria também explicar por que eles são tão populares. Então, digamos que o relativismo científico fosse, que o relativismo, digamos, do Latour, por exemplo, que fala que Ramsés II não morreu de tuberculose, porque não existia o conhecimento da tuberculose. Então, digamos que isso fosse uma origem do negacionismo científico. Para fazer isso, a gente teria que dizer que o negacionismo científico se estende tanto quanto se estende a influência do Latour. Ora, me parece que o negacionismo científico vai muito além da influência desses teóricos. Então, não pode ser essa a explicação. A explicação vem de outra fonte. Mesmo se, talvez, exista uma coincidência, seja uma explicação parcial, eu acho que, em virtude da distribuição do negacionismo, essa é uma explicação só parcial do que ocorre. Tá, continuando, a Verônica pergunta, falando, né, você abriu a exposição falando que a pandemia aumenta o valor da ciência, mas aumenta também a negação da ciência. Porém, uma vez que só a ciência, mas não as pseudociências e teorias da conspiração pode solucionar a pandemia, será que após a solução da pandemia, a ciência não tenderia a manter o seu valor elevado, enquanto as pseudociências tenderiam a ter o valor decrescido? Bom, isso é explicação racional, mas veja bem, ela deve valer antes da pandemia, porque nós sabemos que para lidar com diferentes doenças nós recorremos ao conhecimento científico. Então, quer dizer, o seu raciocínio está certo, isso é o que se deveria esperar. O que acontece é que mesmo assim, que a gente, no ponto no qual nós nos encontramos, nós já deveríamos saber que quem sabe de pandemias, quem sabe de doenças, são pessoas com formação científica. Nós já deveríamos saber que o OMS é a fonte de conhecimento sobre esse tipo de fenômeno, não é? É possível que isso ocorra, mas é possível também que o ambiente informacional seja de tal modo destruído do ponto de vista da confiança mútua, que mesmo essa informação não passe, não é? Então, eu não tenho certeza se vai ser isso. Na verdade, não tenho certeza de fazer isso, porque a gente teria que explicar ao mesmo tempo, porque esse já não é o caso de antemão.
Então, o David fala, parabéns pela apresentação, a pergunta é sobre qual a responsabilidade que a ciência poderia ter quanto à produção do movimento de seu próprio negacionismo. Por exemplo, via ampla divulgação de variadas propostas sem clareza sobre como a ciência funciona. Eu não acho que a responsabilidade, eu posso estar dando a impressão que, que não é que a ciência não erre, não cometa erros, mas a ciência funciona uma produção de alternativas, explicações alternativas e de produção de dúvidas sobre explicações, etc. Né? Isso é parte da dinâmica da produção do conhecimento. Acerca, por exemplo, da pandemia, tem várias coisas que as pessoas não sabem, que elas estão tentando saber. Por exemplo, qual medicamento que funciona para as pessoas que são infectadas e que são gravemente infectadas, qual vacina vai funcionar, se é que alguma vacina vai funcionar. Então, para algumas coisas as pessoas sabem, para outras elas não sabem, não é? Não tem como a ciência evitar isso, não tem como, porque o conhecimento é feito desse tipo de coisa. Mais uma vez, eu acho que o ponto importante é entender que o que está em jogo aqui não é a produção da certeza, mas é o modo como se lida com a base evidencial a partir da qual é possível construir uma teoria sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre uma doença, assim por diante. Agora, é possível, a sua pergunta, é possível, é certamente possível e é desejável que a comunicação científica melhore. Agora, eu acho que isso tem... Então, eu vou dar duas respostas. A primeira resposta, como eu disse antes, na medida em que se aumenta as tensões sociais, a pandemia aumenta isso, a desconfiança aumenta também. Então, esse é um combustível importante para discursos que vão jogar cartas excludentes de uns grupos em relação a outros. E uma dessa carta excludente é excludente em relação às universidades. Então, isso é a primeira coisa. A outra coisa, estão falando numa pergunta anterior sobre democratização do conhecimento. É claro que é desejável, é muito desejável que o conhecimento seja democratizado. Agora, a democratização do conhecimento não vai eliminar a assimetria. Então, o papel das escolas e das universidades é muito importante para as pessoas entenderem, sobretudo, o modo como o conhecimento é produzido. E o que a gente aprende na escola não é exatamente a produção do conhecimento, é o modo como o conhecimento se produz, onde ele se produz, e uma das consequências desse aprendizado é que ele se produz de maneira assimétrica. O Antônio coloca-se, mesmo a filosofia sendo metadiscursiva ou metateórica, não caberia ela no espaço da simetria epistemológica da ciência, a título de ética prática, a fim de garantir ideias de transparência científica? Eu acho que... Eu não acho que a ciência possa ser transparente. Foi o que eu disse, o que eu acabei de dizer, quer dizer, certamente desejável que as pessoas conheçam mais o que elas conhecem, né, e que... Agora, tem uma dimensão de opacidade que resulta numa dimensão na demanda da confiança que é ineliminável. Ela é ineliminável, quer dizer, porque o conhecimento é produzido produzido socialmente, e diferentes pessoas têm diferentes papéis, isso mesmo na produção do conhecimento científico. Então, eu acho que isso, portanto, é uma dimensão, você disse, uma dimensão filosófica. Por exemplo, uma contribuição na filosofia, uma contribuição ética, mas talvez também em filosofia da mente, é entender o que é a confiança. Por exemplo, porque uma coisa que eu acho importante é entender porque a confiança interpessoal é diferente da confiança institucional e quais são os mecanismos, se existem mecanismos similares num caso e no outro, não é? A filosofia pode compreender, eu concordo com você, que talvez ela não tenha um papel unicamente metateórico, a compreensão do que é a confiança, por exemplo, ou então os diferentes tipos de trade-off que a ética prática pode esclarecer, isso não é exatamente um problema metateórico, e é um problema que a ética pode tratar, não é? Então, concordo com você que não é unicamente metateórico. Agora, eu não acho que a ideia da transparência científica seja uma ideia realista, dada a divisão do trabalho cognitivo. Ok, Ernesto, então acho que a gente pode ir caminhando para o fim do evento. Muito obrigado a todos pelas perguntas, obrigado, Ernesto, pela sua participação. Então, amanhã a gente continua no segundo dia do evento, no mesmo horário, às 14 horas,
com tópicos em ética e emoções, com a Carol Hay, da Universidade de Massachusetts, e com o Flávio Liliches, da Universidade Federal de Santa Maria. E atenção, porque o link é diferente. Quem se inscreveu por e-mail recebeu já os links para cada dia. Quem só pegou o link de hoje, eu vou colocar aqui no chat o e-mail, vocês mandam um e-mail para receber o link novo de amanhã, que é um outro link. Então, amanhã, às 14 horas, a gente continua. Muito obrigado.